Yeah, welcome to week 11. So this will be the first tutorial of week 11. We're coming to an end. So yeah, today we will see, we'll try comparing time series models. So you've been learning and now you've been doing different types of time series models, right? Because like ሌሎች ሞዴሎችን compare እንደምናደርገው እና evaluate አድርገን we will try to choose the right model. So the same thing applies with time series model. So ዴታችን እንደምታውቁት ታይም ላይ ዳይሬክትሊ ታይም ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ከሆነ እና gradually like within the change of time change የሚያደርግ ከሆነ we usually use time series model for prediction. እና አሁን like ሌሎቹንም compare እንደምናደርገው we can compare time series models ነው. So from the initiative ስንነሳ like normal model prediction ላይ scenario choose እንደምናደርገው so scenario which is appropriate for classification for a different type of model ምናምን we might do some እንደዚህ gradual የሆኑ decisions okay gradual I mean generally ሆኖ እንትኖችን so because of this character I'm going to use this model now ብለን ልንወስን እንችላለን and also trying them እና comparing their their error we might choose the right one. So one of the most famous like well-known model is the ARIMA model time series model ላይ አሁን ልክ እንደዚህ ብዙ አይነት ሞዴሎች አሉ so ለምሳሌ ARIMA model we will use P, D እና Q like order of the autoregressive part D ደግሞ it's the degree of differencing Q is order of the moving average of part so P ስንል how many past values the model should use to predict the current value so የሚለው ነው የሚነግረን ኦኬ ሶ ምን ያክል የድሮ ቫልዩ ላይ ዲፔንድ ማድረግ አለበት የሚለው አሪማ ሞዴል ደግሞ the data itself should be stationary data if it is not stationary data on ራሱ stationary ለማድረግ ይሞክራል so degree of difference ማለት d ማለት ያቀናነስ ነው ከዚህ በፊት ካለው ጋር ወይ ደግሞ ዲፈረንሱን stationary ኔስንስ constant mean constant variance ነው ሊኖረው የሚገባው so እሱ እስኪመጣ ድረስ ያሁኑና the previous value ምን ያክል ጊዜ ዲፈረንሳቸው ልውሰድ ነው so as long as possible ከሆነ stationary ማድረግ ዴታችንም ማለት ነው and Q is order of the moving average which is number of moving average እና how many past forecast error ነው አሁን ላይ ስንሄድ include ማድረግ ያለብን ምን ያክል past errorዎችን ነው የሚለው ነው የሚነግረው so this is a general overview of the ARIMA model እና what we need to choose is like, we have different methods to choose the P, Q እና D value mostly አንዳንድ አድርገን ልንወስዳቸው እንችላለን ግን we might use different type of methods to choose the right value okay so ARIMA መቼ ነው የምንጠቀመው seasonal ያልሆኑ ዴታ አሁን time series ላይ cyclic seasonal trend ምናምን እንላለን አይደለም seasonal ያልሆነ ወይ ደግሞ የሆነ season ላይ ለየት ያለ mean ምናምን ማያሳየ time series ዴታ ሲሆን ነው ለነሱ ነው based የሚሆነው okay with strong trend component so as it captures the relationship between past value and current observation seasonal በሆነ ቁጥር past እና current እንትኑ የተለያየ ስለሚመጣ so ወደ ኋላ ሄዶ capture ሲያደርግ value በጣም የሚለያየ አይነት value ነው capture የሚያደርገው ማለት ነው which will abrupt the future prediction ማለት ነው so it is best for non-seasonal data with a strong trend component so as it captures the relationship between past values and current observations and also it's suitable for medium to long-term forecasting when the past behavior is assumed to influence future behavior so advantage accuracy ነው ARIMA model ብዙ complex የሆኑ situation or scenarios capture ማድረግ ይችላል so it can be used with transform data log transformation ዴታውን እንዳለ መጠቀም አይጠበቅብንም so ቅድም እንደነገርኳችሁ stationary መሆን ስላለበት we might use the log of the data or other type of transformation in order to bring the data to a stationary value okay at the same time disadvantage complexity ነው so PQ and D ስንመርጥ careful የሆነ way of choosing the value ያስፈልገናል we're going to use we can use different method እንደነገርኳችሁ or like you can just check መጀመሪያ initially ከምን መጀመር አለብን or ሚለውን ማለት ነው if you feel like the data is stationary አሁን D ለምሳሌ 0 አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ እንደዛ
So it can be challenging and not time consuming, lack of seasonality handling. So basically my models, they don't handle seasonality. So for seasonal data, you need seasonal arena. So another type of model ማለት ነው። እና stationary requirement አሁን እንዳለው so this could be counted as a transfer the disadvantage ግን ብዙ አይነት behavior of time series analysis capture ስለሚያደርግልን እና complicated የሆኑ ሴናሪዎችን capture ማድረግ ስለሚችል it's one of the first chosen type of time series model. And maybe the other is there are different, so you can explore by yourself, explore ሌላ exponential smoothing ወይም ETS, I'm sorry, model law, so error trend እና seasonality. So exponential smoothing model ሲሆን they apply weight to past observations that decay exponentially, meaning more recent observation, more weight ይኖራቸዋል። So እያንዳንዱ ታይም ሲሪየሳችንን መውሰድ like ታይም ላይ ዲፔንድ የሚያደርጉ ዴታዎችን መውሰድ ብቻ ሳይሆን depending on the time በቅርብ ጊዜ የተከሰቱ ዴታዎች more weight እየሰጠ ይወስዳቸዋል ማለት ነው። So simple exponential አለ hot linear trend model አለ hot winter seasonal model አለ so simple ሲሆን no trend or seasonality, so suitable for data without any trend or seasonality. Hot linear trend model ሲሆን trend component suitable for data with a linear trend ከዛ ደግሞ seasonal ሲሆን ደግሞ value one. So ሶስቱም ኦፕሽኖች አሉት ማለት ነው። So when we might need to use exponential smoothing, it's based for seasonal or trend-driven data that doesn't require stationary. ለምሳሌ monthly sales with seasonal peaks require ማድረግ data handle ለማድረግ ይጠቅመናል. It's useful when data has predictable seasonality እና ደግሞ suitable for short to medium term forecasting, especially in business context. So አጭር forecasting የምንፈልግ ከሆነ የአጭር ታይም ወይ ደግሞ ከአጭር እስከ መካከለኛ ጊዜ ያሉ ነገሮችን ከሆነ ቅርብ ጊዜ ያሉ ነገሮችን ከሆነ ፕሪዲክት ማድረግ የምንፈልገው then we can choose exponential። ቅድም እንዳለው ደግሞ ረጅም prediction ከሆነ we can use the ARIMA model. Also simplicity እና handle seasonality እና adaptability advantage ሲሆን disadvantage ደግሞ አንደኛ ሎንግ ተርም ፎርካስቲንግ አይሰራልንም and then ደግሞ ታይም ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ስላልኳችሁ ሪሰንት ዴታውስ ሞስት ኢምፖርታንት ናቸው ብሎ ያስባል which is right in most case ግን ደግሞ አይዲያል አይሆንም okay if distant past values are just as predictive as recent one እና ወይ ደግሞ በቅርብ ጊዜ የሆነ ችግር ተከስቶ ቢሆን like the data is not telling the reality ከሆነ the new data እንደዚህ አይነት ችግሮች ይፈጠራሉ and less flexibility which is simple የሆነ አልጎሪዝም ስለሆነ complex የሆኑ ፓተርኖችን ካፕቸር ለማድረግ ይጠቅማል ኦኬ we not capture complex pattern as well as ARIMA in non-seasonal data. So yeah, this deficiency ያለው or a disadvantage አለው and then so አሁን like ሞዴሎችን ስናወዳደር ከዚህ በፊት የምናያቸው ነገሮች አሉ the accuracy the other things there are ብዙ እነሱን መጠቀም የምንችላቸው ነገሮች አሉ and one of the things መጠቀም የምንችለው is the root mean square RMSE and mean absolute error the MAE. So RMSE it will calculate the square root of the average of square difference between the observed and the forecasted value. It's the same concept አይደለም probably you know it አሁን RMSE እና MAE mean absolute error ሲሆን ይሄም የኢረሩ ነው ወይ ደግሞ the difference between the observed እና forecasted value መካከል ያለውን ዲፍረንስ ነው ሁለቱም የሚያሳዩልን ይሄ ግን ሚኑን ነው the average of the absolute difference ነው like mean RMSE ሲሆን ደግሞ the square root of the average of square difference. So how they are calculated ነው እንጂ የምንጠቀማቸው ዴታ አንድ አይነት ነው right. So effective lower RMSE ማለት better fit ነው ወይም ደግሞ lower የሆነ difference between lower የሆነ average difference between the predicted and the actual value አለ ማለት ነው which goes the same for the mean absolute error right. And then there is the sensitivity to outlier difference አላቸው so RMSE it's square erroroችን square ስለሚያደርጋቸው it's more sensitive to large errors. So if one model's RMSE is significantly lower than another's, it suggests that the model handles extreme value or anomalies better. Okay, so anomalies better anomalies የሆኑ anomaly የሆነ ዴታም ካለ ወይ ደግሞ outlier ካለን
ሞዴሉ ሃንድል ለማድረግ እየሞከረ ነው ኢን ዘ ራይት ወይ ሶ ጥሩ ፐርፎርማንስ እያሳየ ነው ሞዴል ማለት ነው። ሶ አርኤምኤስ ኢዝ ኮመንሊ ዩዝድ ፎር ታይም ሲሪየስ ሞዴል ወይ ላርጅ ኢረር ወይ ደግሞ outliers they are undesirable and need to be minimized. So if there are large errors ኢረሩ እየበዛ ይመጣል or ኢረሩ ትልቅ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። and the mean absolute error ሲሆን ደግሞ which is ቀደም ያለው ኮንሰፕት ልክ እንደ አርኤምኤስ ሁላ lower value የተሻለ ፐርፎርማንስ ያሳያሉ less sensitivity to outliers which means አንዳንድ outliers እንደ error count ያደርጋቸውም so if we're going to allow some type of error ወይ ደግሞ if it is okay to have a small outlier so it is going to be okay to judge the model based on the MAE value ማለት ነው. So this makes it more representative of the average performance across most of the data points. MAE is helpful in context where moderate errors are acceptable or when the distribution of errors is expected to be relatively uniform. So if it is uniform, then we're going to have kind of uniform error, outlier error. So average ትንሽ የሆነ ማለት ነው. So እንደዚህ አይነት ኤረሮችን መታገስ ይችላል. So we can depending on that ኢቫሉዌት የምናደርግበትን መንገድ መምረጥ እንችላለን ዲፔንዲንግ ኦን አወር ሞዴልስ ካራክተር ደግሞ ለአንድ ሴናሪዮ which model is going to be more expressive የሚለውን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። Okay, so let's go to the demonstration now. So እዚህ ጋር ስታትስ ሞዴልስ እና ሳይኪት ለርን አውርደናል። So what we're going to do is ሁለቱንም በዴታ ተጠቅመን ሁለቱንም አሪማንም ከዛ ኤክስፖኔንሻል ስሙዚንግንም እንሞክራቸዋለን ማለት ነው። And we're going to see the አሪማ RMSE እና MAE ቫልዩዋቸውን for both of them. So that we can compare based on their errors ማለት ነው። So እዚህ ጋር we got the models we've imported እንትኑ መስመሩ like it's okay she install ተደርጓል it's some problem with the kernel እንጂ define ተደርጓል ያውቀዋል so we can run it maybe connect አድርገን so ዴታችን አለ ዴታችን እንትን ነው የሚሆነው ከታይም ሲሪየስ ዴታ ስለሆነ ስታርት እና ኤንድ ዴት ሰተነው ነው ጀነሬት የምናደርገው ትሬን እና ቴስታችን ስፕሊት አድርገናል so እዚህ ጋር ዩዚንግ አሪማ ኦርደር ኦፍ 111 ነው ቅድም ላለው PDQ ቫልዩ የመረጥነው 111 ነው so it is going to fit this train value and then አሪማ ሞዴላችን ፎርካስት ሲያደርግ አሪማ ፎርካስት ይባላል ማለት ነው so የዚህችን ሞዴል ኢረር ነው የምንፈልገው right which is mean squared error of the ARIMA forecast. And here we can have the mean absolute error. And here exponential smoothing it's easy. Now like we're using both the trained and seasonal data order on like Zika, we're going to have we might have hard time to choose this value Zika exponential smoothing like and I think as you but it is not going to be that hard to so what we want to know is the ARIMA RMSE not RMSE which is ARIMAውን this mean square error ከዛ ደግሞ የአሪማውን absolute mean absolute error ማለት ነው and then for both of them compare ማድረግ እንችላለን which is already print ተደርጓል so
this is the number. So yeah, በአሪማ ሲሆን እና በኤክስፖኔንሻል ስሙዚንግ ሲሆን we can see the, let's see the difference. So it's around 2.925 እዚህ ጋር 2.19 አለ ከዛ 1.62 እዚህ ጋር 1.4 አለ so it seems like ከዚህ በፊት የነበረው ቫልዩ ይሄ ነው or it's another prediction ላይ እንትን ብሎ let's check again 1.6 እና 1.4 so yeah mostly የአሪማው ኢረር ትንሽ ይበልጣል so you can just pick this and now you can just decide on the shallow value or ሌሎችን evaluate ማድረጊያ ሜትሪክሶችን ጨምራችሁ you can just evaluate them based on that or even አንሬሚሲዩም የበለጠ ከሆነ you might also decide ሌሎች ፋክተሮች ብዙ ፋክተሮች ካሏችሁ እንግዲህ you might also choose the አሪማ ሞዴል ግን in this case የስሙዚንግ የኤክስፖኔንሻል ስሙዚንግ errors are lower than the first one the arima so we go with that so we might also want to you can just reset it we can see them in a graphical form so train ያደረግንበትን test ያደረግንበትን and then arima model predict ያደረገበትና exponential smoothing predict ያደረገበትን or forecast ያደረገበትን data no it's different okay it's different actually so in this case I think yeah so this is the train ያደረግንበት data ይሄ graph እንደምታዩት so test ያደረግንባት ደግሞ እቺ orange ነች right orange one the arima forecast is this color the green and then there is the AMS which is the red one hayatu somehow with the line of the with the line of the with the prediction of ከቴስት ካደረግንበት ግራፍ ጋር የሚሄደው የኤክስፖኔንሻል ስሙዚንግ ፎርካስት ነው so here so አርኤምኤስዩም ትንሽ የሆነው respectively with the አሪማ ሞዴል ይሄኛው ነው እዚህ አካባቢ ብቻ ነው ትንሽ ሆፕ የሚያሳየው አሪማ ክሮስ በማድረጉ ከኤክስፖኔንሻል ስሙዚንግ ጋር ግን ደግሞ considering the test value it's not even related ግን I think አሁን ዴታችንን ልንቀይር እንትኑን ልንቀይረው እንችላለን ለዛ ነው ሴናሪዮን በቀያየር ነው ቁጥር which model will do the best የሚለው የተቀየረ ይመጣል okay in this case ደግሞ አሁን 1.12 እና 1.12 1.107 which is really large ነው የአሪማ ይሄ ደግሞ 789 ነው so somehow አሁንም እንትኑ አትበልጣለች I think exponentially graphically ስናቸው this is the exponential ቀዩ ነው and then the test is this one so somehow an irregular shape ያለው አሁንም የአርኤምኤስ የኤክስፖኔንሻል ስሙዚንግ ነው better than the arima model ግን in some cases ደግሞ አሪማ የተሻለ ሊሆን ይችላል it just depends on the scenario predict ማድረግ የሞከርን ያለነው scenario okay so we can check the graph or in the graphical representation for the evidence of እዚህ ጋር ያየናቸው ያደረግናቸው ይላል is based on those features we can choose which model is better in your notes okay so you can compare different type of model እናንተ define አድርጋችሁ የትኛው ይሻላል እና የሚለውን decide አድርጋችሁ you can choose and I can compare ሁለት ወይ three type of models okay so is there any question you guys ጥያቄ ያለው ሰው አለ so እዚህ ላይ መጨመር የምትችሉት ያው ኤልኤስቲኤም አለ አይደለ long short term memory ሞዴልን let's say the time series እንትን እንጠቀም ነበር right time series model so you can add የሱን እንትን ካራክተር so ገብቷችኋል are we okay you might show me some emoji if you're okay or thank you you guys so I think documentation ላይ mention የተደረገው LSTM ይሄኛው አሪማ and
maybe seasonal arima ነው you can do with that ወይ ደግሞ ሌላ ሞዴል ካያችሁ which is better for the time series prediction ብላችሁ የምታስቡት you can just make the comparison between that. Thank you everyone for being here. So I think we can end the session here.